What is up, guys? Welcome to another video. By looking at the thumbnail and the caption, you guys already know what's gonna happen. So without any further ado and explanation, let's go and get it done. All right, there you go, the Bharat fuel station. Let's go inside and get some diesel in my car. all right, let's go see their reactions, man. Sir, petrol or diesel, sir? Diesel, bro. Tank full, sir? లేదు బ్రో, ఈసారి కొద్దిగా డిఫరెంట్ చేద్దామని. ఎంత సార్ ఫుల్ ట్యాంక్? ₹1 ₹1. ₹1 డీజిల్ బ్రో. పడదా? ₹1 పడకపోవచ్చు సార్. ఏం కాదు, 1 వత్తు బ్రో. నువ్వు 1 వత్తితే పడుతుంది కానీ. జీరో చూసుకోండి. విత్ బిల్లు బ్రో. బిల్లా? విత్ బిల్లు బ్రో. ఓకే, జీరో చూసుకోండి. డీజిల్ బ్రో, మళ్ళీ పెట్రోల్ వేసావు చూసుకోండి సార్. సో ₹1 ఫ్యూయల్. లేదులే, ₹1 మోసం దొరుకుతా పెట్టలే. పెట్టలేదా ₹1? పెట్రోల్ కూడా రావట్లేదా? లీస్ట్ ఎంత వస్తుంది బ్రో? అంత ట్రై చేయి. ₹2 పెట్టు. ₹5 సార్. వస్తుందా? ₹5 ఏ బ్రో, ₹5 లేదు సార్. జీరో సార్. డీజే ఏది బ్రో? బయట పెట్టి చూద్దాం. బయటికి పెట్టుదాము. అయిపోయిందా? సో దట్స్ ₹5 డీజిల్ ఫర్ యూ గైస్. మొత్తం కట్టు బ్రో. మళ్ళా ₹1 ఆదాను బ్రో బిల్లు. As you guys can see, we got the bill as well. So ₹1 diesel was not possible. So my man tried and got me ₹5 diesel in my car. ఎందుకు బ్రో ₹1 రాదు? ₹1 మరీ లోయెస్ట్ ప్రైస్ సార్. ఆ మిషనే వర్క్ అవట్లే కదా? వన్ తో అసలు వర్క్ అవ్వదు. మినిమం ₹5 నుంచి స్టార్ట్. So that's the minimum fuel you can get in your car or bike. So don't worry guys, even if you have ₹5, you can fill your car or bike and keep going. సార్, నా 7 ఏళ్ళ సర్వీస్లో ఫస్ట్ టైం సార్ ఇంత అమౌంట్ తీసుకోవడం. ఎంజాయ్ బ్రో, ఎంజాయ్. Alright guys, this was very unfortunate. I actually went there to get ₹1 fuel in my car, but unfortunately the machine was not taking ₹1. So he tried ₹2, he tried 3, he tried 4, but finally the machine accepted ₹5. I guess for ₹5 the car can go up to 100 meters. I tried my best to get ₹1 diesel, man, but it was not happening. Maybe I'll try in some other fuel pump later. And I suggest you not to perform these tricks in fuel station. This was our fuel station, so I did this small funny experiment. It was fun for them too, because even those guys have never done this before in their lives. And I guess that's it for today, and I'm gonna end the video now. Thank you for watching. Bye bye.